Okay, welcome to our chemistry. In last class, we studied ionic bond, nature of ionic bond, and also examples, and also we discussed the properties of ionic compounds thoroughly. So today I want to teach. I would like to explain the nature of covalent. You write down the heading. Covalent bonding. Second type of bond is covalent bond. Among all the bonds in chemical bonding, we have 4 5 types of bond. I already told you: ionic bond, covalent bond, coordinate covalent bond, metallic bond, ideal bond. We have 5 types of bondings as per your intermediate syllabus. Among them, very important one is covalent bond. Today we are going to discuss. I want to explain covalent bond. So particularly try to understand how covalent bond is generated. How covalent bond is formed means actually this bond is formed due to sharing of electrons in between two atoms. Let us you take chlorine. You try to listen, don't write anything, listen carefully. Don't write anything, listen carefully. In chlorine, here what happens? See, chlorine atom combined with other chlorine atom combines with other chlorine atom to form Cl2 molecule. Cl2 molecule. Okay. Here Cl, this is atom. Chlorine is atom. Again, it comes with another chlorine atom. This is also atom. Atom. Molecule. So basically, these atoms are unstable. When it combined together, converted into molecule, this is stable. This is stable. So during this process, what happens? These two chlorine atoms joined with covalent bond. So now I clearly explain. You know, chlorine belongs to which group? Chlorine belongs to which group? First group, second group, third group, fourth group, fifth group. Which group? Chlorine belongs to which group? క్లోరిన్ అనేటటువంటిది ఏ గ్రూప్ కు సంబంధించింది? 7వ గ్రూప్ కు సంబంధించింది. 7th గ్రూప్ కు సంబంధించి. ఎందుకు అంటే క్లోరిన్ 7 వాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి. అవునా? క్లోరిన్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ కాక చూస్తే 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. సో 3s2, 3p5 దీని వ్యాలెన్స్ సెల్ అంటాం. లాస్ట్ సెల్ ని మనం వ్యాలెన్స్ సెల్ అంటాం. ఈ వ్యాలెన్స్ సెల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి బాబు? 5+2 7 ఉన్నాయి. 5+2 7 ఉన్నాయి. అందుకని ఇది ఏ గ్రూప్? క్లోరిన్ 7th గ్రూప్. అందుకే ఇక్కడ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్లు ఎన్ని చూపించిన? 1 2 3 4 5 6 7. ఓకే. సో క్లోరిన్ అరౌండ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ 7. I write another chlorine here. See, this is also belongs to which group? 7th group, having how many valence electrons? 7 valence electrons. These are nothing but 1 2 3 4 5 6 7. So simply you remember, electrons are denoted with dot mark or into mark. If into, it is nothing but electron. Just you put dot, that is also electron. Okay. So here chlorine contains how many valence electron? Only 7, no? 7. So this is unstable. So when it is stable, it acquires 8 electrons, it is stable. If it acquires 8 electrons, it is stable. But alone chlorine having only 7 electrons. These two are having 7 electrons alone. Okay. So basically these are unstable. To attain stability, these two atoms sharing the electrons equally. That means, see, this chlorine can take up the electron at one time, and this chlorine can take up 1 electron from this chlorine. By that, this get how many electrons here? 8, no? 8 electrons. In the same way, this chlorine also takes up electron from this chlorine atom. By this is also getting how many electrons? 8 electrons.
That means these two chlorine atoms sharing the one electron of two chlorine atoms. These two atoms sharing one electron, one electron everyone. So that here what happens? Cl, this electron. So here bond is resulted. Here this is a bond. This is nothing but covalent bond. You know this covalent bond which is resulted due to sharing. That means one time it share one electron to this chlorine. Okay, other time this chlorine share one electron to this chlorine. Okay, due to sharing, equal sharing and mutual contribution of the two atoms, we are getting bond. This is nothing but what? Covalent bond. This is called covalent bond. Okay, so due to covalent bond, these two chlorine atoms are joined, changes to Cl2 molecule, that is stable. Okay, so ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే క్లోరిన్ ఒక్కటి ఉన్నప్పుడు అది 7 ఎలక్ట్రాన్స్ కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి అన్స్టేబుల్. ఎప్పుడు స్టేబుల్ ఉంటుంది? 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఈ క్లోరిన్ కూడా 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంది, ఎలోన్ ఉన్నప్పుడు అది అన్స్టేబుల్. ఈ రెండు క్లోరిన్ ఆటమ్స్ దగ్గరికి వచ్చి ఫ్రెండ్షిప్ చేశాయి. ఫ్రెండ్షిప్ చేసినప్పుడు ఏమైతుంది? ఈ ఎలక్ట్రాన్ దీనికి ఒకసారి పంచుతుంది, ఇది ఈ ఎలక్ట్రాన్ దీనికి ఒకసారి పంచుతుంది. ఒక ఎలక్ట్రాన్ పంచడం వల్ల ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతున్నాయి? 8 అవుతున్నాయి. సో ఎప్పుడైతే ఆక్టేట్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చినా స్టేబుల్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ షేర్ చేసుకోవాలి, ఇది 8 అవుతుంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్ చేసుకొని 8 అవుతుంది. అంటే క్లోరిన్ దేనికి దానికి దూరంగా ఉండి ఎలోన్ గా ఉంటేనేమో అన్స్టేబుల్. దగ్గరికి వచ్చి ఫ్రెండ్షిప్ చేసి ఒకసారి ఇట్లా ఎలక్ట్రాన్స్ సమిష్టిగా పంచుకోవటం వల్ల, ఈక్వల్ గా షేరింగ్ చేసుకోవటం వల్ల ఏ బాండ్ వస్తుంది? మనకు కోవలెంట్ బాండ్ వస్తుంది. కోవలెంట్ బాండ్ వల్ల క్లోరిన్ ఆటమ్స్ కాస్త ఎట్లా మారుతున్నాయి? మాలిక్యూల్ గా మారుతున్నాయి. కాబట్టి ఆటమ్స్ కన్నా మాలిక్యూల్ ఎప్పుడైనా స్టేబుల్. ఆటమ్స్ కన్నా ఏవి స్టేబుల్ ఉంటాయి? మాలిక్యూల్ స్టేబుల్ ఉంటాయి. కోవలెంట్ ఇంకొక పేరు ఏంటంటే మాలిక్యులర్ బాండ్ అని కూడా అంటాం. కోవలెంట్ బాండ్ ఈజ్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ కాల్ మాలిక్యులర్ బాండ్. మాలిక్యులర్ బాండ్ ఎందుకంటే కోవలెంట్ బాండ్ వల్ల ఏం ఏర్పడుతున్నాయి? మనకు మాలిక్యూల్స్ ఏర్పడుతున్నాయి. కోవలెంట్ బాండ్ వల్ల ఏం ఏర్పడుతున్నాయి? మాలిక్యూల్స్ ఏర్పడుతున్నాయి. సో సింపుల్ గా మీకు కోవలెంట్ బాండ్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఆటం. ఓకే, ఇది ఒక ఆటం. ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇది ఇస్తుంది, మళ్ళీ ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ ఇది ఇస్తుంది. ఇట్లా సమిష్టి పంపకం, ఈక్వల్ షేరింగ్ వల్ల ఏర్పడే బాండ్ మనం ఏమంటాం? కోవలెంట్ బాండ్ అంటాం. అందుకే ఫ్రెండ్షిప్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ కోవలెంట్ బాండ్, ఇట్ నాట్ బి ఏ అయానిక్ బాండ్. ఫ్రెండ్షిప్, రియల్ ఫ్రెండ్షిప్, లాంగ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఉండాలంటే, స్నేహం ఎక్కువ కాలం ఉండాలంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ అనుకో. మనం ఫ్రెండ్స్ అయితే నేను ఒక్కసారి నీకు టీ తాపించిన అనుకో, నువ్వు కూడా నాకు ఒకసారి టీ తాపియాలి. అర్థమైందా? నేను ఒక్కసారి నీకు టిఫిన్ తినిపించిన అనుకో, నువ్వు కూడా నాకు ఒకసారి టిఫిన్ తినిపించాలి. నేను ఒకసారి పిక్చర్ చూపిస్తే నువ్వు ఒకసారి పిక్చర్ చూపించాలి. అర్థమైందా? అంటే మన మధ్యన ఏమైతుంది? ఈక్వల్ షేరింగ్ ఉంది. ఈక్వల్ షేరింగ్ వల్ల ఏమైతుంది? కోవలెంట్ బాండ్. అంటే ఫ్రెండ్షిప్ ఈజ్ లైక్ ఏ కోవలెంట్ బాండ్, ఇట్ నాట్ బి ఏ అయానిక్ బాండ్. అయానిక్ బాండ్ అంటే ఏంది? నేను ఎలక్ట్రాన్లు ఇస్తా ఉంటా, నువ్వు తీసుకుంటా ఉంటావు. ట్రాన్స్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది. అంటే నేనేం ఇస్తా ఉంటా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టీ తాపిస్తే నువ్వు తాగుతావు, టిఫిన్ తినిపిస్తే తింటావు, సినిమా చూపిస్తే చూస్తావు. అంతేగాని నువ్వు నాకేం సహాయం చేయవు. అప్పుడు ఆ ఫ్రెండ్షిప్ ఎక్కువ కాలం ఉంటుందా? ఉండదు. అయితే రెండు బాండ్స్ వల్ల, అయానిక్ బాండ్స్ వల్ల, కోవలెంట్ బాండ్ వల్ల మంచి బాండ్ అంటే, బెస్ట్ బాండ్ అంటే ఏంటి? కోవలెంట్ బాండ్. కోవలెంట్ బాండ్ అనేది బెస్ట్ బాండ్. అర్థమైందా? ఎందుకు? ఈక్వల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది. ఓకే, ఇట్లా మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూసేది. మరి ఇప్పుడు మీకు డౌట్ వస్తుంది, సార్ ఇప్పుడు ఒక ఆటం ఉంది, క్లోరిన్ ఉంది, ఈ క్లోరిన్ ఉంది, ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ పంచుకోవటం వల్ల ఇట్లా ఏర్పడింది. మరి రెండు ఎలక్ట్రాన్లు కూడా పంచవచ్చు. ఆక్సిజన్ ఏం చేస్తుంది? రెండు ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ కలిసి రెండు ఎలక్ట్రాన్లు పంచుతుంది. అంటే దేర్ ఈజ్ ఏ షేరింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దట్? 4 electrons. 4 this two. That means one atom shares 2 electrons and other atom shares 2 electrons. By that you are getting double bond. If this is a single bond, by that way. For example, in case of nitrogen molecule, here 2 nitrogen atom can share 3 electrons. By that you are getting what? Triple bond. So from this what we can understand, covalent bond is of 3 types. What is that? Single bond, double bond, triple bond. Okay, that we will understand further. First you write down definition. ముందైతే నిర్వచనం రాసుకో, డెఫినేషన్ రాసుకో. Write down covalent bond is generated or is formed due to equal sharing
equal sharing, and mutual contribution, mutual contribution electrons of electrons of electrons in between two atoms, mostly these are non-metals, in between two atoms, non-metals, whose contains same or nearby same electronegativity, nearby same electronegativity, nearby same electronegativity. Okay, this bond is denoted by line, just like this one. This bond denoted by line. This bond is denoted by line. Okay. Covalent bond means combination or bridge of two electrons. Bridge of two electrons in between atoms. Bridge of two electrons. Okay. I give you best example, formation of Cl2 molecule. Just now we studied formation of Cl2 molecule is example for covalent bond. So here Cl plus Cl gives rise to Cl bond Cl. This is. So here what happens is chlorine contains how many electrons? 7 electrons around it. 7. Here another chlorine contains 7 electrons like this. Okay. Here what happens? These two electrons shared by equal like this. You are getting Cl bond Cl. This is nothing but here electron. This is. So what this is? This is nothing but Cb. Cb means covalent bond. Covalent bond. Example one. Okay. You write down another one based on difference of electronegativity, or polarization. What you are studying covalent bond is of two types. Based on difference of electronegativity or polarization, covalent bond is of two types. Covalent
bond is of two types. Covalent bond is of two types. Have you completed this one? I want to remove. Okay, two types. That is number one, polar covalent bond. Polar covalent bond. So very simple thing to understand here. What do you mean by polar covalent bond? Means see, look here. H share one electron, chlorine also share one electron. Okay, H share one electron, chlorine also share one electron. Here what happens? Two electrons which are shared by equal. That means here it acquires 8 electrons, it acquires 2 electrons. That means this is octet, this is duplet. Duplet and octet both are stable. So here what happens? You are getting covalent bond like this. But the electron cloud which is near to chlorine. Why? Because these two atoms are different electronegativity. Actually, the electronegativity of hydrogen is 2.0. Here, electronegativity of chlorine is 3.0. That means chlorine is more electronegative. Try to understand. Chlorine is more electronegative. That's why this is more electronegative atom. That's why it can take up electron density towards itself. It attracts electron density towards itself. By this, what happens? It acquires partial negative. It acquires partial positive. So this partial polarization arises due to covalent bond. That is called what? Polar covalent bond. మళ్ళీ చెప్తా చూడు, హైడ్రోజన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్, క్లోరిన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ పంచుకుంటది, సమిష్టిగా పంచుకుంటది. పంచుకున్నప్పుడు ఏ బాండ్ ఏర్పడుతుంది? కోవలెంట్ బాండ్ ఏర్పడుతుంది. అందులో ప్రాబ్లం ఏం లేదు, కోవలెంట్ బాండ్ ఏర్పడుతుంది. కానీ ఈ కోవలెంట్ బాండ్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెండింటి మధ్యన ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ సేమ్ ఆటమ్స్ కావుగా. ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ అయితేనేమో సేమ్ ఆటమ్స్, క్లోరిన్ అయితేనేమో సేమ్ ఆటమ్స్, హోమో ఆటమ్స్ అంటాం. వీటి హోమో ఆటమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ సేమ్. అర్థమవుతుందా? ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎటు కదలకుండా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమైతుంది? ఇది హైడ్రోజన్, ఇది క్లోరిన్, డిఫరెంట్ ఆటమ్స్. కాబట్టి దీని ఎలక్ట్రానిటీ ఎక్కువ కాబట్టి ఏం చేస్తుంది? దాని బలం ఎక్కువ కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ తన వైపు ఉంటుంది. మన ఇద్దరం ఇప్పుడు ఒక థ్రెడ్ పట్టుకున్నాం, ఒక తాడు పట్టుకున్నాం. నా బలం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆ తాడు నా వైపు లాక్కుంటే ఏమైతే నా వైపు వస్తుంది. కాబట్టి దీనికి ఎలక్ట్రానిటీ ఎక్కువ కాబట్టి తన వైపు ఎలక్ట్రాన్ లాక్కుంటుంది. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ అంటే నెగిటివ్ ఛార్జ్ గా, మైనస్ ఛార్జ్ గా. కాబట్టి క్లోరిన్ కి ఏమొస్తుంది? నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. హైడ్రోజన్ కి ఏమొస్తుంది? పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. బట్ పార్షియల్ ఛార్జ్, టోటల్ నో నెట్ ప్లస్, నో నెట్ మైనస్. కంప్లీట్ ప్లస్, కంప్లీట్ మైనస్ రాదు. కంప్లీట్ ప్లస్, కంప్లీట్ మైనస్ వస్తుంది. ఏ బాండ్ అవుతుంది? యానిక్ బాండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ పార్షియల్ పాజిటివ్, పార్షియల్ నెగిటివ్ వస్తుంది. అంటే కోవలెంట్ బాండ్ అండర్గో పార్షియల్ పోలరైజేషన్, డ్యూ టు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇన్ బిట్వీన్ ఆటమ్స్. మరి ఇక్కడ హెచ్ ప్లస్, హెచ్ మైనస్ వస్తుంటే రాదు. ఎందుకంటే ఈ రెండు సమానం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నీ బలం ఎంత ఉందో ఇంకో వ్యక్తి బలం కూడా అంతే ఉండి తాడు పట్టుకొని ఆడుతురు అనుకో, గుంజుకుంటారు అంటే సమానంగా గుంజుకుంటారు, ఎవరి వైపు పోదు. అర్థమైందా? ఇటువంటి బాండ్స్ ఏమంటాం అంటే నాన్ పోలార్ బాండ్స్ అంటాం. అర్థమైందా? రైట్. పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్, it is arised or formed in between heteroatoms whose electronegativity is different. So covalent bond electrons attracted by more En atom, more electronegative atom attracted by more electronegative atom, so that partial positive and negative charges are developed in molecule.
Okay, you write down this. This is called what? Polar covalent bond. I give you example, very beautiful example. Formation of HCl. Formation of HCl. Okay. Here what happens? H share one electron, chlorine shares another electron. By that what happened? H bond Cl. H bond Cl is formed. But here electronegativity is 3.0. En 3.0. Here electronegativity is 2.0. So it is having more electronegativity. That's why this chlorine try to accept the electrons towards itself. By result, what happens? It becomes H partial positive. It becomes Cl partial negative. This type of bond is called what? Polar covalent bond. Polar CB. Polar covalent bond. Formation of HCl is a polar covalent bond. So why polarization arises? Due to presence of different atoms and whose can have different electronegativity. By that what happens? More electronegativity atom accept electrons towards itself. As a result, it attains partial negative, it attains partial. సో వేరు ఎలక్ట్రోనెగేటివ్ ఉండడం వలన ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీని తన వైపు లాక్కుంటుంది. దానివల్ల దానికి పార్షల్ నెగిటివ్ వస్తుంది. ఐడోన్కి ఏమొస్తుంది? పార్షల్ పాజిటివ్ వస్తుంది. ఇట్లా పార్షల్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ వచ్చేటటువంటి బాండ్ ఏమంటాం మనం? పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అంటాం. ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్. నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్. Non-polar covalent bond. So non-polar covalent bond means this covalent bond formed in between the homoatoms whose electronegativity will be same. Right on. This bond is formed. This bond is formed in between same atoms, nothing but homoatoms. Same means homo. Formed in between same in the sense homo. Same atoms whose electronegativity is same. Whose electronegativity is same. This bond is non-polar covalent bond is formed in between same atoms whose electronegativity is same. Whose electronegativity is same. Electron cloud lies in between two atoms equally. Okay. Then what is the example for non-polar means? We have so many examples. Example, formation of H2 molecule. So formation of H2 molecule, what happens? Hydrogen electron plus another hydrogen electron together shares like this. By this you are getting H bond H. This is called what? Non-polar covalent bond. Non-polar covalent bond. Okay. Example 1. Example 2. See, here I am writing oxygen. Oxygen is a sixth group. So around oxygen, how many electrons are there? 6. I put like this. Here what happened? Here this oxygen atoms sharing 2 electrons of this oxygen, and this oxygen sharing 2 electrons of other one. By this you are getting what? Oxygen. Here 4 electrons together sharing. Result what? Double bond. So this is single covalent bond. Okay, this is double bond, double covalent bond. Double bond. This is O2 molecule. In the sense, formation of O2 molecule. You write here formation of oxygen molecule. Oxygen in the sense O2 molecule. Formation of O2 molecule.
Okay, this is non-polar bond, you know. Another classification based on number of bonds. Covalent bond, covalent bond is divided into is divided into three types. Divided into three types as the following. As the following. As the following. Based on number of bonds present in between atoms, covalent bond is divided into three types as the following. Okay, I can show here. I want to explain. Completed this one. Is అయిపోయిందా? See, actually, based on bonds, covalent bond is mainly divided into two types. Actually, what is that? Single bond, multiple bonds, multiple covalent bonds. Okay, single covalent bond, multiple covalent bonds. Again, multiple covalent bonds divided into, see, multiple covalent bonds divided into double covalent bond, double bond, triple bond. Okay, I give you example for single bond. H bond H, Cl bonds here. This is only one bond, you know. I give you example for double bond, O double bond O. Okay, example for triple bond, N triple bond N. N triple bond. So this is single bond, this is double bond, this is triple bond. Is it clear? Completed this one. Okay, here you have to remember. I want to explain one thing. Do remember ever and ever. While studying chemistry, you don't forget this. What I am saying now. ఇప్పుడు ఏమైతే చెప్తున్నా అది మర్చిపోవద్దు నువ్వు కెమిస్ట్రీ అవుతున్నప్పుడు. ఏంటంటే చూడండి, పిల్లలు ఎక్కడైతే సింగిల్ బాండ్ ఉందో అది సిగ్మా బాండ్. వేర్ ఎవర్ యూ ఫైండ్ ఇట్ సింగిల్ బాండ్, దట్ ఈస్ సిగ్మా బాండ్. బాబు, సింగిల్ బాండ్ ఉందంటే ఏంటది? సిగ్మా బాండ్. డబుల్ బాండ్ ఉందంటే ఒకటి సిగ్మా, వన్ సిగ్మా బాండ్, అనదర్ వన్ ఇస్ పై బాండ్, వన్ పై బాండ్. సో if double bond is there, one is pi. If triple bond is there, one is sigma, this one is sigma, one sigma, remaining two are pi, two pi bonds. Okay, you remember, wherever you may find multiple bonds, wherever you find multiple bonds in which one must be sigma bond. What is sigma, what is pi? I will tell you later. What is sigma, what is pi? I will tell you later. But you write down. One must be sigma. The rest of the bonds or the rest are pi bonds. The remaining are pi bonds. I give you for example. See, look here. కొద్దిగా లోతుగా పోతున్నాం, జాగ్రత్తగా వినాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఈ కార్బన్ చుట్టూ ఇవన్నీ కూడా ఏ బాండ్స్? ఇవన్నీ కూడా ఏ బాండ్స్? అన్ని సింగిల్ బాండ్స్. ఇవన్నీ సింగిల్ బాండ్స్ కాబట్టి ఈ కార్బన్ కి ఎన్ని ఉన్నాయి సిగ్మా బాండ్స్? 4 సిగ్మా ఉన్నాయి. ఎందుకు? 1 2 3 4 నో. క్లియర్? అర్థమవుతుందా? సిగ్మా అంటే ఇది సింగిల్ బాండ్ అంటే సిగ్మా.
Okay, e carbon ki enni sigmalu unnai? Sigma, this is sigma, 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 sigma. How many sigmas here? 4 sigma. Single bond means sigma. Okay, see, this is single bond, this is single bond. 1 2 sigma, sigma, remaining are pi. This is pi, you know, pi bond. This is sigma. So how many sigma around this 3? Okay, here sigma, 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 it contains how many sigma bonds? 3. But come to this one, here this is sigma, no doubt. Okay, you may find multiple bonds in which one must be sigma. This is sigma, you know, this is sigma, this is sigma, remaining 2 are pi, not 2 pi. So how many sigmas are there here? 2 sigma. Okay, what about this is sigma, 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 this one pi. So around this carbon how many sigmas? 3 sigmas. నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఎన్ని బాండ్స్ అని ఉండని, ఎన్ని బాండ్స్ అని ఉన్నాయి. సింగిల్ బాండ్ ఉంటే సిగ్మా, డబల్ బాండ్ ఉంటే ఒకటి సిగ్మా మిగతాది పై, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే ఒక్కటి సిగ్మా అయితే రిమైనింగ్ పై అయితే. ఇప్పుడు ఇక్కడ డబల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఒకటి సిగ్మా ఒకటి పై. ఓకే, ఇది ఎందుకు సిగ్మా? ఇది సింగిల్ బాండ్ సిగ్మా. ఇప్పుడు చూడు, ఇది ఎందుకు సిగ్మా? ఇది సిగ్మానే సింగిల్ బాండ్, ఇది సిగ్మానే, ఇది సిగ్మానే సింగిల్ బాండ్, ఇది సిగ్మానే. అంటే ఎన్ని సిగ్మాలు ఉన్నాయి? 4 సిగ్మా. సింగిల్ బాండ్ ఉంటే సిగ్మా, డబుల్ బాండ్ ఉంటే ఏమైతుంది? డబుల్ బాండ్ ఉంటే ఒక్కటి సిగ్మా అవుతుంది, ఇది సిగ్మా, ఇది సిగ్మా, ఇది పై అవుతుంది, 3 సిగ్మా. ఇక్కడ సిగ్మా, ఇది సింగిల్ బాండ్ సిగ్మా, ట్రిపుల్ బాండ్ లో ఒక్కటే సిగ్మా, మిగిలిన పై, అంటే ఎన్నైనాయి? 2 సిగ్మా. ఇక్కడ డబల్ బాండ్, ఇది సిగ్మా పై, ఇది సిగ్మా సిగ్మా, ఎన్ని సిగ్మాలు ఉన్నాయి? 3 సిగ్మా. రైట్. అంటే ఉన్న పలంగా యాజ్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ you can able to count, you can able to recognize sigma and pi bonds. ఉన్న పలంగా ఏం గుర్తించగలుగుతున్నావు? సిగ్మా బాండ్, పై బాండ్ గుర్తించగలుగుతున్నావు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడు బాబు, ఇది సింగిల్ బాండ్ అంటే సిగ్మా బాండే. వింటున్నావా? లుక్ హియర్, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. సింగిల్ బాండ్ ఉందంటే సిగ్మా బాండే. డబుల్ బాండ్ ఉంటే ఏమైతే? ఒకటి సిగ్మా ఒకటి పై. ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే ఏమైతే? ఒక్కటి సిగ్మా 2 పై. Okay, so far we are discussing covalent bond definition and types of covalent bond based on polarization. We have polar covalent bond and non-polar covalent bond, and also another classification we just now we studied based on bonds. Covalent bond is bond, double bond, triple bond. Wherever you find single bond, that is sigma. If you have double bond, 1 sigma, another one is pi. If you have triple bond, 1 sigma, other 2 are pi. Okay, let me stop here. Today I conclude the class here. Remaining part will continue in the next class. Okay, bye. Hello.